right where you deserve to be. Your eye on South Sudan. This is iRadio, giving you information and news on South Sudan and beyond the borders. Stay tuned to iRadio, your eye on South Sudan. A reality we talk about. The more successful a man become and the more greedy a man becomes still. Dangerously greedy. But right now, so watch your back, my youth. This is iRadio. هل بتفتش على راديو مثالي؟ آي راديو هو جوابك. ليه تختار آي راديو؟ في 5 الأسباب المغنادل. الثقة والوصول. بيعتبر آي راديو المحطة الإذاعية الأكثر ثقة وشعبية في جنوب السودان، مدعومة بالاستطلاعات الأخيرة مع قاعدة مستمعين مخلصين. حتصل رسالتك إلى جمهور واسع بشكل فعال. شبكة واسعة النطاق. آي راديو ليست مجرد محطة إذاعية، إنها شبكة من المحطات المترابطة. لم تكن شريك مع آي راديو. سنقوم ببث برنامجك عبر مواقع متعددة مثل واو، أويل، كواجوك، يامبيو، بور، رنج، ملكال وباليت، وبيضمن أقصى قدرة من التغطية والتأثير. التواجد الإقليمي. بتمتد بصمة آي راديو إلى ولاية غرب وشمال بحر الغزال، غرب والاستوائية الوسطى، جونغلي، أعالي النيل وواراب. من خلال التعاون مع آي راديو يمكنك التواصل مع المجتمعات المتنوعة والجماهير المستهدفة في المناطق ديل. مشاركة المجتمع. الشراكة مع آي راديو بتعني التعامل مع مجتمعات على مستوى الشعبي. رسالتك حتوصل للمستمعين في مواقع مختلف، مما يعزز التفاعلات الهاتفة ويزيد الوعي بعلامة تجارية. التغطية الشاملة. مع محطات في مواقع استراتيجية زي الرنج، ملكال وباليت، بتوفر آي راديو تغطية شاملة بتصل إلى كل من المراكز الحضرية والمناطق الريفية. بتضمن شراكتك مع آي راديو الرؤية عبر منطقة جغرافية واسعة. ما تفوت فرصة توسيع نطاق رسالتك باستخدام آي راديو. شارك أو أعلن معنا الليلة وخلي صوتك مسموع في جميع أنحاء جنوب السودان. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compiling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan. Backed by recent surveys with a loyal listener base, your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajok, Yambio, Bor, Rang, Malakal and Balid, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions. Community engagement. Partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations, fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal and Baliyet. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity to amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. Welcome to the Sundown Show. On this show, we bring you the movers and shakers of South Sudan and the world over. We engage in debates and discussions that unearth the stories behind the news. And we have our light moments too by chit-chatting about issues that affect our day-to-day life. You stay right here on the Sundown. Join in and be part of the show on iRadio, your eye on South Sudan.
The Sundown. For the news, views, opinion, debates, and discussions. Listen to who is who talking about issues that affect our country and continent. Only on The Sundown, your eye on South Sudan. Hello and welcome to the Sundown Show on Radio with me, Madrama James. Today is Wednesday, the 1st of October 2025, and we would like to wish you a happy and new month. We are starting this show with the 5th session of the special court that resume today with the usual formalities, including the attendance of both the defense and prosecution team. At the start of the sitting, the defense appealed to the court asking for time to meet with the accused individually. Presiding judge Dr. James Alala turned to the prosecution for a response. The prosecution raised no objection, saying it was the constitutional right of the accused to consult with their lawyers. Justice Alala then granted the defense team 30 minutes. The court briefly adjourned as the 8 accused were removed from the dock, allowing their lawyers to meet with them inside the courtroom. Let's hear more from that's Ajo first. Advocate, that's Gary, before we cross over to Ajo. And this relates Your Lordship, in the presence of the two advocates, Advocate Deng John Deng and Advocate Warnyang Kir Warnyang, who have joined the defense team before 1 minute. Thank you. The second prayer, my Lord, is praying from this honorable court to avail us with a copy of the ruling of rejection of our objection, legal objection. Number three, our prayer number 3, let me speak in Arabic. مولانا السادة قضاة المحكمة الخاصة، لنا في الدفاع لم نتمكن من مقابلة المتهمون الثمانية، حيث لا ناقة لنا ولا جمل بما قالوا وبما فعلوا. لذلك نلتمس من المحكمة الموقرة السماح لنا بمقابلة المتهمين كل على هدى لأقصى أقوالهم حتى نتمكن من تقديم دفاع عادلة شافية لهذا الوطن الجميل وللعالم أجمع وللإقليم إفريقيا، حيث لم نأخذ الإذن من هذه المحكمة لمقابلتهم رسميا، وهكذا وذلك استنادا إلى المادة 19 البند 7 من الدستور الانتقالي مقروءة من المادة 93 البند 2 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2008 قوانين جنوب السودان. وشكرا. That was Advocate Gary Raimondo Lege. And meanwhile, responding to the prosecution represented by Advocate Joe Issa, said clarification regarding documentation. More from Joe. We have received a copy, in fact it's an original copy, I think, and this relates to only Advocate Warnyang, Kir Warnyang. I don't know whether the one for Deng John is the one that remains with you. But in substance, we do not have any objection. In the interest of justice, we welcome them back to proceed as granted permission by the Chief Justice. Just cross-check that if that is for, this is for Warnyang, Kir Warnyang. We do not know whether that is for Deng John, so as we're sure. Well, that was Advocate Joe Issa. Now, after reviewing the submission, presiding judge
Dr. Justice James Alala ruled that both advocates be reinstated to the defense team. Since the approval of the Chief Justice, the President of the Supreme Court has been produced, I think the two gentlemen are allowed to normally continue with their team. Thank you. That was Dr. Justice James Alala there. And remember, all these other recording happens before announcing to the media that most of the session will be at the closed door. And I'm glad to tell you that during the session, my colleague and at the same time senior producer of this show attended the event. And أنا بقول مرحب ورينا بالضبط العسل في يوم بتاع الليلة شنو. شكرا الزميل مدرما جيمس لي تحت الفرصة. ممكن نعمل ميكس شوية بعربي وإنجليزي زي ما ذكرت قبل شوية. ده كانت الجلسة الخامسة للمحكمة الخاصة المختصة بمحاكمة على حسب المحكمة المتهم الأول هو بورت كانغ وزير البترول، وبعد ذلك في بعض المتهمين الآخرين وممكن نذكرهم بالترتيب اللي هم قدموا أقوالهم ليوم الليلة. وبحسب المتحري المتهم الأول هو بورت كانغ، والثاني هو مامبال وجدويتش لامبول عضو برلماني، والمتهم الرابع هو جابرييل دوبلام ديبيتي تشيف اوف ديفنس، وهو كمان اكتنج تشيف اوف اس بي ال ام ايو فورسز. فدير احب اذكر ما جراد اللي حصل في يوم الليلة. وجرد العادة بأنه في بداية جلسة المحكمة بيتم أخذ ما يسمى بأتندنس بالإنجليزي اللي هو الحضور لكل من فريق الدفاع وفريق الادعاء، وبعد المحكمة بينظر له في أي طلبات من الفريقين. وفي اليوم حصل بأنه فريق بتاع الدفاع قدم طلب، وهو قدم سميشن للمحكمة بيطالب بأنه هم مشوا قابلوا رئيس المحكمة أو رئيس القضاء الدكتور بنجامين فيما يختص باثنين المحامين اللي هو جون دينغ وكمان المحامي ورنيانغ كير ورنيانغ فيما يختص بأنه الرخص بتاعهم للإجراء أو لمزارة المحاماة كان انتهى، ومشوا هناك أول امبارح وتم كتبوا خطاب، ومنه رئيس القضاء كتب خطاب كمان للمحكمة الخاصة بأنه يسمح لهم بأنه يداولوا في إجراء المحاكمة والدفاع عن المتهمين الثمانية. وبرضو خلال الجلسة فريق الدفاع طلب كمان من المحكمة الخاصة بأنهم يدوم فرصة عشان يقدروا يقابلوا المتهمين الثمانية، وذكروا بأنهم ما قابلوا المتهمين بشكل فردي مما تم اعتقالهم في شهر 3. فتم إتاحة الفرصة لفريق الدفاع طلعوا المتهمين من قفص الاتهام وخطوهم في منطقة خاصة أو منصة، وهم تكلموا في حوالي 30 دقيقة بعد ما رئيس المحكمة الخاصة الدكتور جيمس ألالا سمح بأنه يتم تأجيل الجلسة لمدة 30 دقيقة، وبعد ذلك هم قدروا عشان يستمعوا لأقوال بتاع المتهمين قبل ما إجراء المحكمة يستمر. وبعد بحوالي 30 دقيقة المحكمة بدأت مرة ثانية الإجراءات، وفيهم المحققين أو بيسموه the chief investigator اللي هو اللواء باسالي واني أرمانو، هو قرأ الاتهامات الموجهة ضد الثمانية، وهو بدأ بالمتهم الأول بورت كانغ زي ما ذكرت، وهو تلا أقواله اللي هو قالوا من زمن تم اعتقاله وكمان تحقيقات الأجراء والفريق بتاع التحقيقات. وبرضه أحب أذكر المستمعين لأنه الجلسة كانت جلسة يعني رئيس المحكمة طلب من الميديا أو الصحفيين والإعلاميين بأنه ما يتم بس حي للجلسات نظرا لأقوال وكمان شهادات للمتهمين وكمان شهادات للشهود اللي حيدلوا بقراراتهم. ورئيس المحكمة الخاصة اللي هو دكتور جيمس ألالا قال بأنه الصحفيين ممكن يكفلوا أجهزة التسجيل والكاميرات عشان ما يتم بثه للشهود اللي هم غير موجودين في القاعة. نعم. And for now, those who are watching this program and probably they missed out in Arabic version, you can better put that in English, my producer Bacho Kushagawa.
All right. Thank you very much. Just to be brief, I wanted to what I was saying in Arabic is that the today session is started as a normal session. It was the fifth session of the specialized court. At the opening of the session, the defense team requested the special court to grant them to give them like 30 minutes so that they can be able to meet with the accused person. They cited that they were never given any time to talk with the accused in person one-to-one. After that, the president of the judge or presiding judge of the court give them like 30 minutes, and then the sitting was adjourned for 30 minutes, and then they were able to meet them individually. Although the members of the public they were there, plus the media, they talked about what they have told the investigation team. So after 30 minutes, the sittings resume again. With the defense team also, they requested that the court did not respond to the objection to the court, so the judge did not listen to that. So they proceed. He has proceeded with the session. Another thing also, the judge requested the media that we should put off our recorders and we should not film because they're going to. We are going to witness from to hear testimony plus the eyewitness of the incident. Wow, that was what happened really at the court room today, and thank you so much, Obacho Kushagawa, producer of this particular show. Anything you'd like to add? There's something before I go. I would like also to remind our listeners that in today, the Major General is named called Basilio Wani Armano, who is the chief investigator, give the statements. He read out the statement of the 4 accused out of the 8, and he started with Port Kang Chol and also Mampal as the 3rd accused, and also he read out a statement of Gedwich Lampoch and also a statement of Gabriel Duablam, and those were the 4, and then he said he was very tired, and then they requested the court for the adjournment because he said he's tired and then he need time to read the statement of the other 4 accused. So the defense first they rejected, and then the presiding judge said they can adjourn the court session to Friday. Okay, which is 4th of October. All right, thank you so much for joining us, producer. It's that not 4th. 3rd of October. Oh. Friday is that, not 4th. Okay, Thank you for that clarification. Otherwise, that was what exactly happened during the court session, and I would like to also thank Obasho Kushagawa for bringing us up to this speed. Thank you so much for coming as well. You're welcome. All right. نعم نشيل خطوة نمشي في فاصل يلا بعد فاصل توالي ونرجع نقدم مع برنامج. إحنا كلنا جنوبيين سودانيين، ما مهم منو جاي من وين، إحنا محتاجين نحترم بعض وندعم بعض لأنه إحنا واحد. إحنا كلنا بشر كسودانيين جنوبيين بنستحق عشان نعيش بالسلام، نستحمل بعض ونصالح خلافاتنا ونعيش بالسلام. ذا رسالة تسامح والتعايش السلمي بيجيك من آي راديو هناك في جنوب السودان. Welcome back from the break. As you have heard, when the proceeding resumed, the prosecution introduced its chief
Investigator Major General Basilo Wane Armanu, who also serves as the Commissioner of Police in Northern Barakazali State. Now, General Basilo began reading out the recorded statement of the accused who were arrested on different dates and interrogated at the Northern Police Division in Juba. Here first to read the testimony of Petroleum Minister Port Kang Chol, who confirmed his statement but said some of the details were mixed up. The investigator, when read the statement of the second defendant, a businessman, Mampal, who was arrested at Juba International Airport. This followed by the third defendant, Gadwich Lampwatch, who said he was surprised by the Nasir incident, claiming it was caused by that misinformation. He admitted to parts of his testimony while rejecting others. Finally, the court had the statement of the fourth defendant, Gabriel Duablam, Deputy Chief of Defense Forces and Acting Chief of Staff of the SPLMIO. He denied any knowledge of the Nasir incident and told the court that no charges were brought against him at the time of his arrest. He said he was detained at the Army General Command on the orders of the Chief of Defense Forces. Up to here, dear listener, that let's keep the space, and on Friday the court will resume. iRadio will keep you updated. All you need to do, stay close to your radio. For news and the music, keep it iRadio. Still in Central Equatoria State, delegates at the Cattle Migration Conference have agreed on a 10 resolution aimed at regulating cattle grazing and addressing conflict between cattle herders and farmers following a 2-day meeting here in Juba. The conference brought over 80 representatives from all across counties and administrative areas in Central Equatoria State. The purpose of the event is to get a common ground where cattle herders and farmers can find amicable solution to their differences. According to a document seen by iRadio, the resolution includes a call for the implementation of the CUDA resolutions agreed in August, which enforced the presidential order to return all cattle that are not originally from the state. Other resolution focus on public awareness campaign to promote a peaceful coexistence and developing policies on cattle migration statewide, among others. Now let's get the full announcement of the adopted resolution read out by Busi in this following statement. The conference passed the following recommendations and resolutions. 1. The State Ministry of Peace Building, together with peace building partners, including religious leaders, should swiftly convene a general peace and reconciliation conference among the people of Central Equatorial State aimed at promoting forgiveness, healing, and unity among communities, enabling them to move beyond past conflicts for the collective good of the state. 2. The conference adopts the CUDA resolutions dated 27 to 29 August 2025 and calls for the immediate implementation across all counties and administrative payams within Central Equatorial State to promote peace and stability. 3. The Central Equatorial State Government, through the Ministry of Local Government and Law Enforcement Agency, should strengthen the rule of law and security by empowering local courts and deploying trained, accountable security forces and community police with a clear mandate. 4. A competent high-level committee at the state level should be formed to oversee the implementation of these resolutions,
including the quota resolutions and others. This committee will also map and register cattle camps for effective regulation and accountability, as well as oversee matters related to cattle and farmland in collaboration with line government institutions. The committee should include representatives of farmers, cattle keepers, intellectuals, and civil society organizations from all central equatorial state counties and administrative biams. 5. Both the state and local governments should develop and implement policies and regulations on cattle migration. This should include issuing permits, designating grazing corridors, and gazetted areas to regulate movement and reduce conflicts. 6. The Central Equatorial State Government, in partnership with peace building and development partners, should prioritize the construction of water reservoirs in high-need areas such as Rego, Region, Tindilo, Tali, Tigor, and other parts of Central Equatorial State to address water scarcity and reduce conflicts over water and pasture. 7. Support should be provided for the construction of schools, including the establishment of mobile education units in cattle camps to promote literacy and community development. 8. Livestock management reforms should be promoted by encouraging herders to adopt commercial and zero grazing practices and by empowering veterinary services, disease control, and livestock management systems. 9. Continuous public awareness campaigns should be conducted to sensitize communities on peaceful coexistence, disseminate the resolutions of this conference, including those from the Kura Conference and previous peace initiatives, promote lawful conduct, and sensitize youth to refrain from the abuse of drugs and alcohol. 10. The Central Equatorial State Government and local authorities should enforce the presidential order for the return of all cattle that are not originally from the state to their respective states of origin. Signed this 30th day of September 2025 by the representative of the communities, partners, and government officials. Nama dekan Sodbita Bush قاعد بيقرا اتفاقية على موافسين وكمان community ممثل بتاع مجتمع وحكومة كان تفق فوق عشان كيف يحلوا مشاكلات القاعد بيلقى مزارين وكمان ناس القاعد بيمسكوا أبقار وبالضبط شنو قاعد بيأثر مومن بذات ناس ما كده من ممثل بتاع مجتمع في تيجور. فقر ياو كلنا كده بعدين أخير أنا أموت جان ولا أموت مزل يعني نبأي يعني نان أركلنا أموت أنا جان ولا أنا أموت نقو بقدر دعوته وديني أمولانا كده إن كثير كلام تمناسب في ناس تنجزل أنا ده أكون مثل بسيط عشان في موضوع التعليم ده عشان نبرة قدام وعشان نبرة الحاسب شنو طبعا مناطق مقفولة ده بفتاو بمنظمات وبناس ألفي أنا مذكر سنة 78 أنا هنا كان دار نودي حاجة اسمه ريفيجيز في تيجور عشان نفتح تيجور كان مكاننا ده لكن عشان تعليم ما في هناك الناس ما يتعلموا عندنا عمي كان قال يا أخي إيتين ولا ما ناس ثانيين أنا أورمونا قال كان ريفيجيز ده رواه هناك سكولو كاتا جبتاليا كاتا كيكو كاتا هذا أي جيتا أننا تكسفنا وما عملنا أي حاجة. نمرة 2 زراعة البنك الزراعي رواه في تيجور شالوا الناس قال يا جماعة ندير أول مشروع الزراعة هنا لكن نبوديتهم ترى لكن ترى ده ما مجاني إنتوا مدفع 12 بقرة عندنا ناس كبار ترنا علينا بقرات ولينا شو نقومون اسمهم نقال يا أخي كده فاهم تاون كلام ده نقال لسه في مراحل تاع جونيور أجا ده كويس خير تاني يرد لنا قال لكو كيسو تنقل كذا تندي كلام كتو يا ده خلاص ما في مشكلة أنا جالي جماعة نقول يا أخي بقرات ده
جماعة قالوا ما عنده بقرات وهنا كمان ما عنده بقرات لكن بعد حصل مشكلة في أسبوعين ولا 3 أسابيع بقرات سرقوا كله كان هذا كله ترى سرقوا كله يا بالكلمة أنا كلام بتاعي أو ولا كيسوكو بود بدك يا أخي ناندي أكون كيسوك ده خلاني دوكا jadi كيسوك باي يعني لو كان ترى ده يجيبه كان ترى بيجي لاجي مالله ونا كان من مشكلة نعم ده كان ممثل بتاع مجتمع بتاع تيجر وبالذات في زمن بتاعسي والي بتاع استوية الوسطى بنشط كمان من مجتمع في سنترال إكواتوريا ستيت عشان ينفذ حاجات الكل ناس اتفق في انتماء بتاع الحاصل في جوبا يومين إن ده هو كثير كمان بقول لكوما بوقف عشان كيف يودي دام عشان resolutions الناس اتفق فوق ده برضو ينفذوا. Over the past 2 days you have deliberated with courage, honesty, and also determination on the challenges posed by cattle migration in our beloved state. As we close this third high-level conference, I wish to express my deepest gratitude to each of you, government officials, traditional leaders, peace actors, women, youth, and partners for your active contributions. This gathering was never meant to end as mere talk show. Its true measure will be judged by how faithful we will collectively implement the resolutions. And the resolutions we have adopted, the 10 resolutions that I've seen you have signed as the stakeholders. Implementation is the bridge between vision and reality. Unless we translate these commitments into actions at the community, county, and state levels, the sacrifices made here will not be in vain. I therefore urge every stakeholder to carry these resolutions back to your constituencies, to integrate them into your work, and also to champion them among your people. The state government is fully committed to ensuring follow-up. We shall strengthen coordination with security forces and ensure that there is an establishment to oversee the implementation of these resolutions, ensuring accountability and consistency. Let us remember, cattle herders and farmers are not enemies. They are partners in development. Our duty is I beg your pardon, of course, for that technical problem right there that had just happened. معلش في كل شيء حاصل نعم ده كان والي بتاع استوية الوسطى يغات بوان سنة لكن في حاجة أصل بسيط كده فأنا بمعنى قال نشتغل فوق يلا بعدك توالي لو يرجع واننا بقدم بمناقشة توالي في زمن بتاع آسي فنعم أنا مستعد عشان كيف يقدم وياسما وكثير من والي. Ensuring accountability and consistency. Let us remember, cattle herders
and farmers are not enemies. They are partners in development. Our duty is to create systems where both livelihood coexist peacefully, where food security is guaranteed, and where no child grows up in fear of violence. Distinguished members of this workshop, in conclusion, let us leave this conference not with words only, but with renewed energy to act. The time for excuses is over. The time for implementation has come. With unity, discipline, and faith in our people, I am confident that Central Equatorial State will rise again, and the breadbasket and heartbeats of people in South Sudan. I would like to extend my sincere appreciation to our State Ministry of Peace Building for taking the head in ensuring that this conference is conducted. Equally, my appreciation goes to the community empowerment for Progress Organization, known as SEPO, and all the partners who have made this conference a success. Thank you very much for your kind efforts. May the Lord bless you with abundant resources and champion more of such conferences. To all those traveling and returning to their various destinations, I would like to wish you all a safe journey, and also extended my sincere greetings to all your constituencies. Governor Lieutenant General Rabi Mojong talking to the participant at the closing of a 2 days conference focusing on cattle migration here in Central Equatoria State yesterday. Nam mustemin wodig bes misal tabielga mujtama bieji sawa mon bitifagal yakwana في وايد اتنين تلاتة مثلا موضوع بتاع أبقار قاعد بخربوا زراعة ودي كمان بيأثر خالص بإيكونومي بتاعنا وكمان في النهاية بتاع مأكولات. فنشيل مثال كان في اتفاقية بين لوانجيانغ تنفيذ بتو بيجيت مشكلة. كان في اتفاقية بين جريتا بيبور وجونغولي، وكان في اتفاقية بين جريتا بيبور وكمان شركة استوية، وياو كمان في اتفاقية حاصل بين مقاطعات في استوية الوسطى، لكن مشكلة بيجيت في التنفيذ. فكاليكيتي ولا انت تمتاكد ليه تنفيذ بتاتفاقية بذات المجتمع ياو فيو مسؤولين مالو قوي بذات خالص وشارك معنا ويتا كمان برضو بمانا هي ملوشنو 09 وايد ولا 22 986 resolutions of community-led initiatives in South Sudan. Most of them not implemented fully. For example, there was agreement between Luangjiang and its neighbors in relation to that cattle-related incidents. And if you take a look at the resolutions of those meeting, few implemented. In Abia, same thing. And there was also a meeting between Pibor and Eastern Equatoria, Pibor, Jonglei State. If you look at the resolutions now, let me say 10% out of it is implemented. And here comes now Central Equatoria State coming together and signing a 10 resolutions. And if you take a look at this, as the governor said, time for blame is gone, and people should also put their energies to translate all these other resolutions signed. And this is the third time in Central Equatoria they are coming together and talking about the issue of cattle
migration. So why are some of these resolutions difficult to be implemented, and what should be done to improve this? Let's have a quick break, and after that we shall be giving you that opportunity to share your thought with us. It's a Baghdad Diamond Wenisuma iRadio على نمرة التليفون 0911-986-986 أو يرسل رسالة على نمرة 0913-986-986. na kudawul mukhalama radio Madrama Lino. aywa Joseph Akonyi Aywa, okay. ma batal Aywa, tafasil. alhamdulillah. Hey, radio? Radio. Naam. معلش جوزيف كوني ما اعرف شنو حاصل لكن تبقى دريت جاتاني مره واشارك معنا انا رابطك اي راديو Madrama Jamal. ايوه Good evening. good evening, long time ya Ustaz Tolfuk. Indeed, my brother. Thank you so much for recognizing my voice. How are you doing? I'm okay, my brother. Why resolutions are always difficult to implement here in South Sudan, community-led initiatives? You know, peace, it is very important when we are gathering in one place, one country, one nation, and one people. Because peace and resolution, when we talk about peace, there will be resolution. And that resolution will guide peace. That is why our stakeholders and our politicians do this, because we need our country to be peacefully. So everything can be implemented the way of peace and the way we are the one nation, one people, so that everything can be impossible. Another thing also, like now, we know our country, there is economic crisis, and economic crisis, there is effect in peace. If we decided something, we will meet tomorrow to talk about peace, and then you will go back into your place. When you go in your place and see your people, they are suffer about what the body need, then tomorrow you will run what your family want. After that, you pass on what we discussed before, and that is why always our politicians talk about peace and talk about everything. And أنينا يكون حاجات بدانا يكون في المالو لأنه أنينا دارين كان نحل مع حاجات برا عشان بعدين السنة 26 27 يعني يكون أنينا بكون أفضل من دول المجاورة زي الكونغو. تولفوك تبيلقى تنفيذ مثلا مجتمع بيجي سوا من بقول مشكلة بتنا واحد اتنين تلاتة، لكن تنفيذ بتاتفاقية بتومون دي ما قاعد باسي لتا متأكد ليه بالضبط؟ يا وان يا المشكلة يا وان قاعد نقول لك هسه، لأنه مشكلة لأنه باقي مرات عشان يكون المجتمع عشان يونين دان الأجريمنت، الأجريمنت ده دار شنو؟ دار في فولو اب بتاع القانون اللي بعمله ده، لو في فولو اب اكاونتابيلتي وفي لانه ما في حاجه يكون يعني لو انينا ديسكاس عشان يكون الحاجه ده في المال لقاد السنين الجاي، لانه ما في مشكله لازم اكاونتابيلتي فيه. لو في اكاونتابيلتي اي زول بخاف، لانه ما في زول الفوق القانون، لانه انينا وراء بتاع القانون. لكن لاسا لانه لو انينا نعمل اتفاقيه بكره في زول جديد يعني في اتفاقيه ده، وزول الجديده بجي مع قانون بتاعه، عشان كده بعمل على حاجات يكون يعني في اتفاقيه جديد وفي اتفاقيه بعدين وفي اتفاقيه. عشان كده هنا بعد مرات هنا نسمع في بروسس، نسمع اللونشن بتاع الفيز شنو حاجات. لكن المشكله يا هو عشان كده هنا لو كان الناس قاعدين بعمل الاجريمنت يكون في الماله وناس الجايين يعني يكون يطبق زي الناس القدامين، ما في مشكله ثانيه. نعم شكرا. يعني في حاجات زي ده. شكرا جزيلا. تولفوك بقول تنفيذ بيلقى باتفاقية الخطار في مجتمع ما قاعد باسل ليه يعني موضوع بتافولا ما مراقبة بكون ما في خالص. شكرا تولفوك. اي راديو
الو اي راديو. نعم. ابو يوم يور من قم شركات. مرحب. اول حاجه الاتفاقيه بتاعت المزارعين مع روادة هم نطاق، لكن وفيتي انا ده لرواء يا عليكم الله عليكم الله. المزارعين دول هم يا بنتجوا، هم يا بنتجوا، حتى بعد كده الانتاج بتاعنا بيجوا بقر. انتم ما قاعدين تزرعوا، انتم يا مزارعين يا يا رواء، كلام ده ما كويس. قلنا زي كلام بتاعت ام الجبال وكلام ده سلطان ده فعلا كبسوا من قرروا تجيب بقر، بعد شويه بقر ده رجع سرقوا، ده تاريخ كويس جدا جدا. لكن برضه دي تكون بقر برضه عنده فايده، بقر عنده فايده برضه. لكن انتوا يا نزروان لازم تحترموا ناس المزارعين، وانا بتمنى يا حكومه وسيتي للحكومه، حكومه لازم يحمي حمايه كامل للمزارعين لانه الزراعه ده ذاته او انتاج للدوله. بدون زراعه ما في فايده، بدون زراعه ما في فايده. فلازم المزارعين دول يكون عندهم حمايه ده اهم شيء للمزارعين يا جماعه، حمايه ده اهم شيء للمزارعين. اي نعم. شكرا. نعم، ده أبو يور من جumbo شركات 0911 986 Malta بيلقى بالضبط تنفيذ باتفاقية بين روا ومزارعين ما قد بنفسه مشكلة وين ويعملوا شنو بالضبط. هاي راديو. هلو راديو. نعم. معك جون كي. داري من وين جون كي؟ من جumbo. نعم قدم. أنا بس أوري contribution في كلام مزارعين روا. ناس أبقار. روا دل. أنا كل جنوبين. فناس بيجيب أبقار في منطقة ناس ثانيين المزارعين لازم هم كي خليه ودي احترام، خليه ودي احترام لنشر البلد لناس القاعدة أزرع. لأنه أنا قاعد في فوضى، ناس اللي بيجيب أبقار بيجيب فوضى بس أسلحة وبيدقوا فوق ناس وبيقتلوا فوق ناس وبينوم بنسوين الناس المزارعين. ده ما يا خيالنا لين في جنوب السودان. أنا بقول لك مثال حاجة لصل في الشرق حاجة كان بطال، منظر بطال، وانا ثروة ده البعرف كويس. حاجات فوضى كان بعملوا ممكن يشيل أبقار في محل فوضى بكون باس اللوم، ما يشيلوا للناس المساكين يا سنترال إكواتوريا، خليه يشيل أبقار في إيسان إكواتوريا ناس في لوجر ناس في ناس منو بوري لهم فوضى تومون ده شنو. ما مشكلة ذاته فوضى ده لو أننا ردوا في محلات أنين ده لسه نفس جنوب السودان وأسي ديرنا سلام في كل حتة. ما الناس كله جات قاعدين بالسلام لكن هم كل يشيلوا أبقار بتومون ده في محل ما في فوق مزارعين. ناس بيندو بقرة الباز ما في سو بقرة خلوا ودومون هناك ما يودي لقبتهم الناس اللي عنده زراعة لأنه عندنا أصلا محتاجين من أكل. ما يصير أصلا في جنوب كاب وناس دارين أزرع عشان يجيبوا في السوق، هو بيشيلوا بقرة بتوع في السوق أهاو بودي أبقار بتوع باكل منظر حقيقي. أنا بيشيلوا شنو عشان ندفع عيال في المدرسة ولا عيال باكل شنو هم كويس. ناس أرواد أنا أدبا يستايلهم كلامهم الرفرين من behavior زل ما بيشيلوا هنا قدام. لكن بودي مثلا قال هم كان ناس فوضى كلامهم راه بيشارك هم اللي قال فوضى ليش. شكرا. ده أخونا جون كي في جوبا هنا بالضبط يعملوا شنو طبعا في تنفيذ التبيلغا باتفاقية بين روا وكمان ناس مزارعين ما نفسوا كلمات الكثير ناس باتفاق زياسي أكثر من 80 ناس اللي في مقاطعات برابرة في استوية وسطى هم جاوا منتفق وماذا وكمان 10 قوانين لكن تبيلغا تنفيذ بتاع قوانين ديل بعدين ما بيجابات شوية تبيجاس مقال في مشاكل في تركاكا تباسما في مشاكل في مقاطع كاجوكيجي وكده ده مثال بس وبدأ يعمل شنو ناسما من ده راديو. راديو ايوه ودوما جانيس. ايوه معك لوكا سدد. مرحب كيف لمنغابة؟ لمنغابة تمام بس سكي عملوا الصيا بارد وتقدر تمام. نعم.
أنا كده ونسو في كلام ده كان يوم ده كان ونسو فوقه في سنة الفات بعد في سنة ده كان ونسو كلامات اللي جه كلمه إيه زمان إيه شهر جه كلمه لكن ما في زول بعمله مشكلة سنو مسؤولين ده اللي زادوا يا في كلامات ده هم زادوا يا جاي بعملوا كلامات ده كيف يعني لو كان هم ما عندهم أبغار هنا كلامات ده كان اللي زادوا خلاص لكن هم زادوا عندهم أبغار هم زادوا بعملوا كلامه إنه كويس ناس بيتفقوا إنه كويس ورا هم بيقدر بيوقفوا بيها خلاص حاجة تاني ما داموا كلام اللي كان يديروا كلام عملوا حاجة اللي في زمان أبغار ده اللي ما كتير زي زمان أبغار ده اللي في محل بتومان ناس ما جيين ما بقرا سامبلا أبغار ده ما قال في مو سامبلا ده لكن الناس قال في ما بقرا لاقي في حدود كينيا لاقي في حدود يوغندا لاقي في حدود كونغو أبغار ده زمان ما في كان زمان أبغار ده ما في هم كان جايين وين كان قرارات بودي ذيك اللي يجيبوا مني عشان ايزول بيكونوا في الحدود بتو بيربطوا كلامته بيربطوا كروف بتو بتاع بجلات بتو لكن كلام على ما قد يصل له ومن زاد يا مسؤولين يا مشكله انا بتاعي برجع رومان يعني ما ممكن انت بونزو اتين كويس انت برجع بوغلي بنا ما عنده حاجه دينا حاجه كانوا بيجا ما بعملوا ما بيكونوا في ميل ده بيجا بروجين وين وتا يا جوا هنا كله يا سنت بتاع وزنت بتاعي تفاصيل ده كل يا جوبا ده ومن في ومن ده gas ما نقدر كلام في كلام على قاعد كلام ناس كان ما جيموتو لو كان ناس كل مزرعين لو كان ناس كل عنده ابقار ما بدهم بيتكلم كلام ده لكن قاعدين نتكلم فوقه عشان في ناس ثانيين عندهم بقره في ثانيين عندهم مزرعه ده يجي مشكله ده يجي فتنه بيننا ده كلهم نظام كلام ده بطريقه الكويس ابقار ده زمان كانوا قاعدين كان كيف ده ياو بيجيبوا كلام الكويس ايزول كبقرة ما بعرفوا قال فلان عنده بقرة ما بعرفوا قال قدام جيمس حتى عنده بقرة يعني سيبي هو عنده بقرة ما في كلام زي ما بتطلع كله ده يا بيت الصلاة بتاعي رومان كلوماني كمان اللي يصير أجباس على بسيط على لونسو على بقدر بماس مومن كلومان سيلو مومن على ما جرو مومن كلومان سيلو من جدا برا ده يا بيت شكرا لوكا سبي. نعم لوكا سبي تقول كلام مهم خالص. قال لتبيلقى في بدري يعني في أبو غار لكن أصلا مشكلة دي وين بدبلو بدري في أبو غار وكمان في مزارعين مشكلة كان ما في ثيب وين لوكا بقول مشكلة قاعد باينو في سيسين بارو كمان زاير كانوا منيندو كرا في كلمات بدابا na wadi fursa le mukhalama yala badaka na biyamshi tuwalif yana win bitakbar hai radio مثلا Madrama جامس Azaima Bululu. سلام لك أكو تاو التيم العام. شكرا جزيلا. Azaima Bululu. نعم. قدم كان صوتك وضر شوية. أنا في أكو أنا ما أعرف إذا أنت صوتك ما تتاو مالو قريب أنا ما جينا فسو مشكلة وين بالضبط. بنفس السؤال أنا جانا أسأل مشكلة وين هل لما ناس جانا بعمل اتفاقيات تبقى حاجات مهم بيجيب مشكلة جي سيبو برا ياو بعدين كان قريب ما جاء نفسه بيجيب مشاكل أنا ما أعرف لكن أنا إنه القانون مهم سال مناز اتفقوا لحاجة أكيد في توصيات تنزول كالف بعقوبة عقوبة 1 2 3 عشان نتمنى تنفيذ القانون ده يكون قاعد فوق التوصيات العمولة ده لازم ينفذوه بحسب الأجناس اتفقوا له كان يقبضوا زول يقبضوا سجن كان يعملوا كيف ويقبضوا ما كما يعملوا حاجة بتال يشيلوا زول برا يشيلوا برا لازم القانون ده يتبقوا في مالته زول شيل حاجة زول تو ما يسيبوه حسب القانون يعملوه عشان نتمنى التنفيذ القانون ده يكون في مالته إذا كان ما في تنفيذ بتاعه أكيد ما في حل المشكلة ده كل ما عنينا ونسوا كلام ده دائما وأبدا نتمنى القانون يكون مالته وينفذوه حتى يعني آخر تتاوين حتى يكون درس أو لكل باقي مناطق ثانية المشكلة ده ما جه أكيد من بعدين بروح بطريقة الكويس بينه عروف تيجي بقول لك قانون في مالته وفي عقوبة ناس على حسب اتفاقية الناس كانوا يتفقوا ده جل في بسيطة نار زيدوا نتمنى بس تنفيذ عشان ده يكون في مالته تاو على الأقل نقدر نحارب كل الأشياء البطالة في المجتمع بتاعنا الناس زي يعملوا وده برجع لنا لورا. نعم أكو. شكرا جزيلا زيما بلولو وشات مشاركة dear listen up to here. We have come to the end of our conversation following the conclusion of a 2 days conference here in Juba on that cattle migration. Now a quick reminder,
that our official Facebook page is currently experiencing a technical issue and is temporarily unavailable. In the meantime, please use iRadio Sports to access all our content. I've been your host, Madrama James, and thanks a lot for sharing your thought with us right here.